Existe, en la mitología cuidadosamente curada de Walt Disney, un silencio peculiar, una omisión deliberada en la historia del hombre que construyó reinos de fantasía pero albergó un sueño que nunca compartiría con los millones que paran por las puertas de su parque, y este sueño, esta visión intensamente personal, tomó la forma de un castillo. No las altas torres del castillo de la Bella Durmiente que se convertirían en el icono de su imperio, sino algo mucho más íntimo, mucho más revelador. Una fortaleza privada escondida en las colinas sobre Los Ángeles, un lugar donde el maestro de la imaginación pública buscó retirarse del mismo mundo que había encantado, y la pregunta que hecha este capítulo oculto no es simplemente porque Walt Disney construyó un castillo secreto, sino porque, después de verter su obsesiva atención al detalle en su diseño, después de incrustarlo con la misma artesanía meticulosa que exigía a sus animadores y imaginadores, eligió mantenerlo velado, nunca. Invita al público a este sueño en particular, y que revela este silencio, este secreto arquitectónico, sobre el hombre detrás del ratón, sobre el costo de construir magia para otros mientras anhelaban una magia propia. En el verano de 1949, mientras Disneyland solo existía como bocetos y ambitions a medio desarrollar, Walt Disney compró un terreno apartado en el accidentado terreno de Holmby Hills, una finca de 7 hectáreas que se extendía por las laderas cubiertas de chaparral, donde el ruido de la ciudad se disolvía en el susurro de los vientos del cañón. Lejos de las miradas indiscretas de los columnistas de Hollywood y de las incesantes exigencias de su estudio, comenzó a construir algo que jamás aparecería en ningún comunicado de prensa, jamás adornaría las páginas de la revista Life, jamás formaría parte de la narrativa oficial de Disney que, incluso entonces, ya estaba cuidadosamente guionada y controlada. El hombre que se encontraba en aquella ladera, contemplando la tierra salvaje que se convertiría en su santuario oculto, no era un el titan cultural cuyo nombre se convertiría en sinónimo de asombro infantil, sino más bien un cineasta de 47 años que cabalgaba una inestable ola de éxito y ansiedad. Un genio creativo cuyo estudio había sobrevivido a una situación casi de bancarrota durante los años de guerra, cuyos animadores se habían declarado en huelga contra él en 1941 en una amarga disputa. Laboral que destrozó su visión paternalista de una gran familia feliz, suya relación con su propio hermano y socio comercial Roy se había vuelto tensa bajo el peso de las presiones financieras y las visiones divergentes, y cuyo perfeccionismo obsesivo había empezado a alienar incluso a sus colaboradores más leales. Y tal vez fue precisamente esta acumulación de conflictos, este abismo creciente entre el Disney público y el Walter Elias Disney privado, lo que hacía tan atractiva, tan necesaria. La idea de un castillo oculto. Que imaginó Walt Disney cuando se paró en esa ladera, con la cuenca de Los Ángeles extendiéndose bajo él como un vasto escenario, la misma ciudad que había hecho posibles sus sueños ahora cinchándose como una jaula de expectativas y obligations. Los planos arquitectónicos que emergieron durante los meses siguientes revelan una estructura que desafiaba cualquier categorización fácil, en la fantasía medieval europea de sus películas animadas en el modernismo simplificado que comenzaba a dominar la arquitectura californiana, sino más bien algo híbrido y profundamente personal. Un castillo que tomaba prestado de las ruinas románticas que Walt había esposado durante su gira europea de 1935, de las fortalezas defendibles que había estudiado en libros ilustrados durante su infancia en Marceline, Missouri, de los fondos animados que sus artistas de estudio habían creado para películas como Blancanieves y Pinocho, pero plasmados en piedra, madera y vidrio, hechos reales, hechos habitables, hechos suyos. El diseño incorporaba torres que se alzaban asimétricamente desde los contornos naturales de la ladera, sus muros de piedra extraídos de la propia propiedad,
dando a la estructura una cualidad orgánica como si hubiera crecido de la tierra en lugar de haber sido impuestos sobre ella, y estos miros, gruesos y salidos, hablaban de algo más profundo que la preferencia estética, sugiriendo tal vez un deseo de protección, de límites, de una demarcación clara entre el mundo exterior y el santuario interior, y no es sorprendente que un hombre cuyo genio residía en disolver límites, en hacer que el público olvidara que estaba viendo dibujos en celuloid, en crear espacios como Disneylandia donde la realidad y la fantasía se fusionaban a la perfección, desira para sí mismo una separación tan definida, una privacidad tan enfática. La phase de construcción, que comenzó en serios en 1950 y continuaría intermitentemente durante años, se llevó a cabo con un secretismo que rozaba la paranoia, con contratistas obligados a firmar estrictos acuerdos de confidencialidad, con materials entregados fuera del horario laboral, con el propio Walt apareciendo a menudo en el lugar sin previo aviso para inspeccionar el progreso y hacer infinitas modificaciones, su legendario perfeccionismo encontrando nueva expresión en el mortero de piedras, la instalación de puertas taladas a mano, la instalación de vidrieras emplumadas que captaban la luz de California y las transformaban en algo que podría haber iluminado un scriptorium medieval, y los trabajadores, muchos de los cuales nunca habían trabajado en nada remotamente parecido a un castillo, se encontraron sujetos a los exigentes estándares de Walt. Su insistencia en que cada detalle, incluso aquellos que nunca serían vistos por nadie más que él y su familia inmediata, tenía que ser ejecutado con el mismo nivel de artesanía que una pintura de fondo para fantasia, tenía que poseer lo que él llamaba la integridad de la cosa misma, como si el castillo no fuera simplemente un edificio, sino un personaje de una historia que solo él podía comprender por completo. Pero para quién era realmente este castillo? La explicación oficial, la que circulaba entre el pequeño círculo de confidentes que conocen su existencia, era que Walt quería un retiro familiar, un lugar donde él, Lillian y sus hijas Diane y Sharon pudieran escapar de las prisiones de Hollywood, vivir una versión de la vida más sencilla y rural que Walt idealizaba de su infancia en Missouri. Y hay algo de cierto en esto, sin duda, como lo demuestran los extensos jardines que Walt diseñó, los establos para caballos, los senderos sinuosos diseñados para paseos tranquilos, el gran salón con su enorme chimenea donde la familia podía reunirse. Sin embargo, esta explicación parece incompleta, demasiado inocente, demasiado sencilla para un hombre cuya psique era tan compleja y compleja como la cámara multiplano que había inventado para añadir profundidad a sus mundos animados. El castillo, a medida que tomaba forma piedra a piedra, comenzó a revelar otros propósitos, otros significados, y quienes trabajaron en él notaron características peculiares que sugerían que la visión de Walt se extendía más allá de la simple comodidad familiar, una habitación en la torre accesible solo por una estrecha escalera de caracol, diseñada como un estudio privado donde Walt podía debutar y pensar en completa soledad, una biblioteca con paredes revestidas de madera oscura, cuyos estantes esperaban contener no solo libros, sino la vasta colección de cuentos de hadas y folclore que Walt había acumulado durante décadas, una sala de proyección, más pequeña y íntima que la del estudio, donde Walt podía ver películas sin la presencia de colegas y críticos, y lo más revelador, una red de pasadizos ocultos y puertas ocultas. Secretos arquitectónicos que no tenían ningún propósito práctico pero que parecían delitar a Walt de la misma manera que los paneles secretos y las cámaras ocultas delitaban a los espectadores de sus películas de aventuras, como si el castillo en sí fuera una elaborada caja de rompecabezas, un lugar donde el misterio y la revelación pudieran coexistir.
Los años de construcción coincidieron con la planificación y construcción de Disneyland, y el contraste entre estos dos proyectos ilumina la tensión fundamental en la vida creativa de Walt Disney a principios de la década de 1950. Disneyland era el gesto público definitivo, un parque diseñado para ser experimentado por millones. Cada línea de visión calculada para el máximo impacto emocional, sus espacios diseñados para crear asombro colectivo, su existencia basada en la apertura, la accesibilidad y la alegría compartida, mientras que el castillo oculto era el gesto privado definitivo, un espacio diseñado para un hombre y su familia inmediata, su existencia conocida por casi nadie, sus experiencias diseñadas para ser íntimas en lugar de colectivas, su significado mismo dependiente de la exclusividad del privilegio de acceso negado a todos excepto a unos pocos elegidos, y uno no puede evitar preguntarse si Walt, al construir ambos simultáneamente, estaba tratando de resolver algo dentro de sí mismo, tratando de equilibrar la personalidad pública que exigía que fuera eternamente acogida y accesible con el yo privado que ansiaba límites y soledad, o si estaba, quizás inconscientemente, reconociendo que la magia que creó para los demás tuvo un costo para sí mismo, que el hombre que abrió su reino de fantasía a la el mundo necesitaba un reino propio que permaneciera cerrado para siempre. Como era la vida durante los breves periodos en que la familia Disney habitó el castillo oculto. Los fragmentos de testimonio de quienes lo visitaron, siempre por invitación cuidadosamente controlada, pintan una imagen de un lugar que parecía suspendido entre eras, ni completamente moderno ni históricamente exitoso, sino más bien ocupando un espacio liminal que reflejaba la propia y compleja relación de Walt con el tiempo. Su nostalgia simultánea por un pasado imaginado y su ambición imperiosa de forjar el futuro. Los visitantes recordaban la extraña calidad de la luz en el castillo, la forma en que los gruesos muros y las pequeñas ventanas creaban un crepúsculo perpetuo incluso en los días más brillantes de California, la forma en que los sonidos parecían apagados y distantes, como si el mundo exterior no solo hubiera sido excluido, sino incluso disminuido, menos real que la realidad cuidadosamente construida dentro de estos muros. Lillian Disney, según la mayoría de los relatos, tenía sentimientos encontrados sobre el castillo, apreciando la necesidad de Walt de retirarse, pero encontrando la estructura en sí algo abrasiva, demasiado oscura, demasiado aislada, demasiada manifestación de la psicología cada vez más introvertida de Walt, y prefería su residencia principal en Holmby Hills. Un hogar elegante pero convencional que mantenía conexiones con su mundo social, y esta preferencia creó una tensión sutil, con Walt retirándose al castillo solo más a menudo que con su familia, pasando largos fines de semana allí solo con la compañía de sus trenes en miniatura, que haría funcionar en elaboradas vías que había construido a través de la propiedad. El hombre adulto llegando con juguetes de transporte mientras se escondía en una fortaleza de piedra, y no captura esta imagen algo essential y desgarrador sobre las contradicciones de Walt Disney, el hombre que trajo alegría a millones pero parecía luchar para acceder a esa alegría él mismo, que construyó un imperio empresarial sobre el concepto de familia pero su propia familia a veces es esencia como personajes secundarios en la narrativa de sus ambitions. La época dorada del castillo, si lo puede llamar así, fue breve, y abarcó quizá 5 años a mediados de los años 50, el mismo periodo en el que Disneyland abrió sus puertas con un éxito sin precedentes, en el que Walt se convirtió no solo en cineasta, sino en un fenómeno cultural, en una presencia televisiva en millones de salas de estar estadounidenses cada domingo por la noche, en un nombre que trascendió el mundo del espectáculo para convertirse en algo más cercano a una institución nacional. Y la ironía no pasó desapercibida para quienes estaban cerca de Walt, a medida que se hacía más público.
Más accesible a la familia estadounidense, su retiro al castillo oculto es hizo más frecuente, más necesario, más desesperado, como es el cost psíquico de ser Walt Disney para el público exigiera una compensación privada cada vez más sustancial, un lugar donde pudiera desprenderse por completo de esa identidad y ser simplemente Walter, o quizá no ser nadie en absoluto, simplemente existir en un silencio sepulcral. Pero los castillos, como Walt Disney sabía por sus propias películas, son estructuras inherentemente trágicas, construidas para proteger pero a menudo se convierten en prisiones, diseñadas para mantener el peligro fuera pero a veces atrapando a sus habitantes dentro, y el castillo oculto, a pesar de todas sus aspiraciones románticas. No pudo proteger a Walt de los prisiones y los cambios que estaban remodelando tanto su empresa como su industria, no pudo protegerlo de la comprensión de que el estudio que había construido estaba creciendo demasiado para seguir siendo el íntimo taller creativo que una vez había precedido, no pudo evitar la lenta erosión de las relaciones con viejos colegas que se sentían excluidos de la toma de decisiones cada vez más insular de Walt. No pudo detener el paso del tiempo que estaba moviendo a sus hijas de la infancia a la edad adulta, de dependientes que necesitaban sus reinos mágicos a mujeres independientes que construirían vidas más allá de su control, y quizás lo más doloroso, no pudo protegerlo del reconocimiento de que incluso su propia imaginación, ese recurso aparentemente inagotable, estaba comenzando a sentirse limitada, no por fuerzas externas sino por el peso de su propia mitología, por las expectativas del público de que Walt Disney siempre ofrecería cierto tipo de magia. Siempre sería el hombre quien hizo realidad los sueños, nunca revelaría dudas en la oscuridad en el tipo de confusión humana complicada que hace que uno construya un castillo secreto y luego casi no lo use. El declive del castillo oculto no comenzó con un solo evento dramático, sino con una retirada gradual, una lenta retirada del retiro mismo, a medida que Walt se encontraba incapaz de habitar completamente el espacio que había creado, incapaz de reconciliar la visión de santuario que había imaginado con la realidad de una estructura que, en su misma completitud, parecía enfatizar todo de lo que intentaba escapar en lugar de proporcionar un escape real, y para finales de la década de 1950, sus visitas se habían vuelto esporádicas, a veces pasando meses entre estancias, el castillo vacío en su ladera, sus habitaciones reuniendo la quietad particular que liga a los lugares construidos para la vida pero que se dejan deshabitados. Y el personal lo mantenía meticulosamente, siguiendo las instrucciones detalladas de Walt, manteniendo los fuegos listos para encender, manteniendo la ropa de cama fresca, manteniendo toda la estructura en un estado de perpetua disponibilidad para un habitante que venía cada vez con menos frecuencia, que parecía haberse dado cuenta, tal vez inconscientemente, de que la arquitectura por sí sola no podía resolver los problemas del alma. No podía cerrar la brecha cada vez mayor entre quien se había convertido y quien alguna vez había imaginado que podría ser. Durante este periodo de abandono gradual, Walt se dedicó con renovada intensidad a otros proyectos, a la expansión de Disneyland, al desarrollo de la audio animatronics, a la planificación inicial de lo que se convertiría en Walt Disney Worldwide, un más revelador, a un nuevo tipo de refugio privado que pudiera trasladarse, que no estuviera anclado en un solo lugar, que no se convertiría en un monumento a promesas incumplidas, su vagón de tren privado, un santuario móvil que podía conectar a los trenes que viajaban por todo el país, un espacio que ofrecía privacidad sin permanencia, evasión sin el peso de la propiedad. Y quizás este cambio del castillo inmóvil al vagón de tren móvil reveal algo crucial sobre lo que Walt había descubierto en su fortaleza oculta, que lo que necesitaba no era un lugar donde esconderse, sino una forma de seguir moviéndose, de evitar verse atado a una identidad o ubicación única,
de mantener la fluidez que siempre había caracterizado su proceso creativo, incluso cuando su imagen pública se volvió cada vez más fija y icónica. Pero, ¿qué pasó con el castillo mismo durante estos años de abandono? El edificio no se desmoronó ni se deterioró, mantenido como estaba por cuidadores contratados, pero sufrió una transformación más sutil, pasando de ser una casa que estaba vacía a un monumento que nunca había sido un hogar, sus habitaciones adquiriendo la calidad de un museo dedicado a una exposición que nunca se inauguró. Y las pocas personas que lo visitaron durante este periodo, siempre con el permiso explícito de Walt y generalmente por algún recaudo práctico, informaron de una atmósfera de profunda melancolía, una sensación de que el castillo lamentaba su propia irrelevancia, que cada detalle perfecto, cada piedra cuidadosamente elegida y cada ventana amorosamente instalada, parecían plantear la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la belleza que nadie ve, de la artesanía que no cumple ninguna función, de un sueño que incluso el soñador ha abandonado? La década de 1960 trajo nuevas presiones y nuevas obsesiones que eligieron aún más a Walt del Castillo oculto, y que se consumió con Epcot, su ambiciosa visión de una comunidad prototipo experimental del mañana, un proyecto que representó quizás su intento más grandioso de dar forma no solo al entretenimiento sino a la sociedad humana real, de crear no un reino de fantasía sino una utopía funcional, y en este contexto, el castillo personal parecía casi vergonzosamente pequeño, vergonzosamente egoísta, una reliquia de una época en la que las ambiciones de Walt se dirigían hacia adentro en lugar de hacia afuera, cuando pensaba que la salvación podría encontrarse en el retiro personal en lugar de enriquecer el mundo, y algo conmovedor en imaginar a Walt en sus últimos años, muriendo de cáncer de pulmón en 1966. Con la mente llena de planes para la transformación de los pantanos de Florida y innovaciones en la planificación urbana, tal vez nunca pensando en el castillo oculto en absoluto, o pensando en él solo como evidencia de una versión anterior, menos ilustrada de sí mismo, un hombre que pensaba que podía encontrar la paz en las piedras y la soledad en lugar de en los gran gestos y proyectos hereditarios. Tras la muerte de Walt, el castillo entró en una nueva y aún más curiosa fase de su existencia, convirtiéndose en un problema que la familia Disney y la compañía Disney debían resolver. Este problema era fundamentalmente narrativo, cómo explicar un castillo secreto construido por Walt Disney sin perturbar la historia cuidadosamente construida de Walt como el hombre que vivió para su público, que dedicó cada hora de su vida a alegrar a los demás, que no tenía ambiciones privadas separadas de su misión pública. La solución, alcanzada tras una serie de delicadas conversaciones familiares y consultas corporativas, fue elegante en su simplicidad, no explicarlo, no reconocerlo, dejarlo oculto. Esta decisión, tomada inmediatamente después de la muerte de Walt y nunca revocada formalmente, transformó el castillo de secreto de Walt en secreto familiar y, finalmente, en secreto corporativo, una pieza de la historia de Disney que no podía integrarse en la historia oficial de Disney y, por lo tanto, debía ser excluida por completo, barrada no mediante la destrucción, sino mediante el silencio, mediante la simple negativa a reconocer su existencia en ningún foro público. Lillian Disney, que sobrevivió a Walt por 3 décadas, hizo uso ocasional del castillo en los años inmediatamente posteriores a su muerte, tal vez encontrando en su soledad una conexión con su difunto esposo que los espacios más públicos de su vida juntos no podían proporcionar, pero incluso ella finalmente se retiró de la propiedad, encontrándola demasiado cargada de recuerdos, demasiado pesada con el peso de la complicada vida interior de Walt, demasiado persistente en hacer preguntas sobre su matrimonio, su sociedad, sus compromisos mutuos que prefería no examinar demasiado de cerca en su dolor, y para la década de 1970, el castillo estaba casi completamente abandonado,
visitado solo por personal de seguridad y personal de mantenimiento. Sus jardines se mantenían limpios pero sus habitaciones ya no estaban habitadas, ya no cumplían ni siquiera la función mínima que habían cumplido durante la vida de Walt. Las décadas que siguieron vieron al castillo convertirse en una especie de fantasma que rondaba los límites de la conciencia corporativa de Disney, conocido por sucesivas generaciones de ejecutivos de Disney pero nunca discutido en las reuniones de la Junta. Nunca considerado como un activo potencial para provocar o un paivo para abordar. Existente en un extraño espacio liminal entre la propiedad familiar privada y el recurso de la empresa, legalmente perteneciente al fideicomiso de la familia Disney pero simbólicamente conectado a Walt Disney Company de maneras que incomodaban a ambas entidades, y esta misma incomodidad es reveladora, sugiriendo que el castillo se había convertido en un símbolo de algo que la organización Disney no quería enfrentar, la posibilidad de que Walt Disney el hombre hubiera sido considerablemente más complejo, más conflictivo, más humano de lo que Walt Disney la marca podía acomodar, que hubiera habido aspectos de su vida interior que no se alineaban con la historia del soñador optimista, el tío alegre, el hombre cuyo único deseo era hacer felices a los niños. Durante las décadas de 1980 y 1990, cuando los historiadores y biógrafos de Disney comenzaron a publicar análisis más críticos de la vida de Walt, intentando hallar más allá de la hagiografía hacia algo que se acercara al análisis histórico genuino, ocasionalmente surgen rumores del castillo oculto, generalmente descartados como apócrifos, como el tipo de mitologización que se acumula alrededor de cualquier figura suficientemente famosa, y la compañía Disney, cuando se lo preguntó directamente. No confirmo ni nego, simplemente redirijo la conversación a otros temas, a los parques temáticos, a las películas, al vasto legado documentado que podía celebrar sin complications, y esta estrategia de desviación funcionó notablemente bien, ya que la mayoría de la gente simplemente no podía imaginar por qué Walt Disney necesitaría o quería un castillo secreto. No podía reconciliar un gesto tan privado, casi paranoico, con la imagen pública de apertura y accesibilidad que Disney había gastado miles de millones de dólares en cultivar a lo largo de múltiples generations. Pero los secretos, como el propio castillo, tienen una peculiar durabilidad, una forma de persistir a pesar de los intentos de borrarlos, y entre una pequeña comunidad de investigadores de Disney, archivistas y fanáticos particularmente dedicados, el castillo oculto se convirtió en una especie de santo grial, un misterio por resolver. Evidencia que recopilar de registros de propiedad, de entrevistas con antiguos empleados mayores, de fotografías aéreas que mostraban estructuras en Holmby Hills, que no coincidían con ninguna residencia conocida de Disney, y gradualmente, paisa por paisa, la historia comenzó a emerger, todavía no en una forma pública integral, pero en fragmentos que circulaban a través de publicaciones especializadas y foros de Internet tempranos. Un conocimiento distribuido que la compañía Disney no podía ni suprimir por completo ni controlar efectivamente, y este trabajo arqueológico de base reveló no solo la existencia del castillo sino algo más interesante, el grado en que su ocultamiento había requerido un esfuerzo activo y continuo, la cantidad de personas a las que se les había pedido que guardaran silencio, las capas de toma de decisiones corporativas y familiares que habían priorizado el secreto sobre la transparencia, el control sobre la franquicia. Que habría pasado si Walt hubiera vivido una década más, si hubiera sobrevivido para ver la inauguración de Walt Disney World en 1971, para presenciar la continua expansión de su imperio, para quizás distanciarse lo suficiente de su propia mitología como para reflexionar sobre lo que representaba el castillo oculto. Lo habría abierto finalmente al público, lo habría convertido en una atracción más, habría encontrado una forma de narrar su necesidad de privacidad que la hiciera aceptable, incluso admirable. O habría mantenido el silencio,
insistido en que este rincón de su vida permaneciera fuera del acceso público, esta estructura que existe solo para él y, por lo tanto, jamás podría ser mercantilizada, jamás transformada en contenido, jamás destinada a satisfacer las insaciables demandas de la marca Disney. Nunca lo sabremos, por supuesto, pero la pregunta ilumina la tensión central que definió los últimos años de Walt, la creciente imposibilidad de distinguir entre Walt Disney la persona y Walt Disney el producto, entre el sentimiento auténtico y la emoción performativa, entre la expresión creativa y la gestión calculada de la marca. Y el castillo oculto es y alza como quizás la última cosa que Walt crió que fuera genuinamente suya, genuinamente privada, genuinamente libre de la maquinaria de publicidad y ganancias que rodeaba todo lo que tocaba. A principios de la década de 2000, cuando la salud de Lillian Disney se deterioró y la planificación patrimonial se hizo necesaria, la cuestión del futuro del castillo se volvió inevitable, obligando a la familia Disney a enfrentarse finalmente qué hacer con esta peculiar herencia. Este secreto arquitectónico que se había guardado durante más de medio siglo, y las opciones se debatieron en privado, apasionadamente, revelando profundas divisiones dentro de la familia sobre cómo honrar la memoria de Walt. Algunos abogaban por la preservación y el eventual acceso público, creyendo que el castillo humanizaría a Walt, revelaría su vulnerabilidad y complejidad de maneras que profundizarían en lugar de disminuir su legado, mientras que otros abogaban por una venta silenciosa o incluso la demolición, temiendo que la mera existencia del castillo planteara preguntas incómodas sobre la psicología de Walt, sobre lo que se escondía, sobre la brecha entre sus promesas públicas de magia y su realidad privada. De aislamiento, y estos debates, llevados a cabo a puerta cerrada y cuidadosamente protegidos de la atención de los medios, representaron en miniatura la conversación cultural más amplia sobre cómo recordamos y honramos a figuras complicadas, sobre si podemos reconocer la plena humanidad de nuestros héroes sin destruir su capacidad de inspirar. La decisión, cuando finalmente se tomó tras la muerte de Lillian en 1997, fue característica en su ambigüedad. El castillo no sería destruido ni abierto, ni celebrado ni condenado, sino más bien mantenido en su estado de existencia oculta, preservado pero no accesible, reconocido dentro de la familia pero no promovido al público. Y la propiedad fue estructurada a través de un complejo acuerdo de fideicomiso que aseguró que la propiedad permanecería bajo el control de la familia Disney durante generations, protegida tanto del escrutinio público como de la explotación corporativa, un monumento permanente al derecho incluso de las figuras más públicas a mantener alguna parte de sus vidas fuera del alcance del consumo público. Y aunque esta solución no satisfizo a nadie por completo, tal vez fue la que más se acercó a honrar lo que el castillo siempre había sido, un lugar aparte, un refugio de la narrativa, una estructura que recazaba la interpretación fácil o el significado simple. Hoy, en 2025, el castillo oculto sigue en pie, ocupa su posición privilegiada en la ladera de Los Ángeles, guarda silencio, y el reducido número de personas que conocen su existencia con certeza están obligadas por acuerdos legales y lealtad familiar a mantener ese silencio. Sin embargo, el castillo se ha convertido cada vez más en lo que todo lo oculto acaba por convertirse en la era digital, un tema de especulación, de investigación, de intentos de documentación mediante cámaras de drones y imágenes satelitales, de teorización interminable en comunidades en línea donde los obsesionados con Disney intercambian pistas y debaten evidencias. De esta extraña manera, el castillo ha alcanzado cierta fama precisamente por su ocultamiento, se ha vuelto más mitológicamente potente como ausencia que como presencia, sirviendo como una pantalla sobre la que la gente proyecta sus propias interpretaciones de Walt Disney, sus teorías sobre el genio y el aislamiento, la creatividad y el cost.
La imagen pública y la verdad privada. El Castillo, en su continuo ocultamiento, plantea preguntas que la compañía Disney ha intentado evitar con miles de millones de dólares. ¿Cuánto le costó a Walt Disney ser Walt Disney? ¿Qué sacrificó de sí mismo para crear alegría para los demás? ¿Qué partes de su humanidad tuvo que ocultar para mantener la ilusión del tío alegre, el creador de sueños mágicos, el hombre que nunca dudó, luchó y necesitó escapar de sus propias creaciones? Y quizás lo más incómodo, es el propio Walt Disney necesitaba un castillo donde esconderse. Que dice eso de los reinos que construyó para que juguemos en ellos, de la relación entre creador y creación, de la sostenibilidad de vivir la vida entera como una identidad interpretada, del precio de hacer magia? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, y el castillo, en su silencio arquitectónico, no ofrece ninguna, pero al negarse brindar consuelo o claridad, al mantener su estatus de enigma, cumple una función que quizás el propio Walt habría apreciado, nos recuerda que no todo necesita explicación, que el misterio tiene valor, que algunos aspectos de la experiencia humana se resisten a la mercantilización por mucho que se utilice la maquinaria corporativa, que pueda haber espacios físicos y psicológicos, que permanecen verdaderamente privados incluso en una era que ha declarado obsoleta la privacidad misma. El castillo se ha convertido, contra toda intención, en la creación más subversiva de Walt, la única estructura que construyó que no puede visitarse, comprarse ni experimentarse, que existe fuera de la lógica del comercio de Disney, que no sirve ningún grupo demográfico ni se dirige a ningún público, que no genera ingresos ni promueve ninguna estrategia corporativa, que simplemente es, obstinadamente y persistentemente, un monumento a la posibilidad del rechazo, al derecho a permanecer oculto, a la dignidad de la privacidad, y en un paisage cultural cada vez más dominado por la filosofía de la compañía Disney de diseño de experiencia total, de entornos inmersivos y narrativas controladas, el castillo oculto es evidencia de que incluso Walt Disney, el hombre que fue pionero en estas técnicas, reconoció sus limitations. Reconoció que no podían abordar todas las necesidades humanas, no podían resolver todos los problemas del alma, no podían sustituir el trabajo real, aunque difícil, de comprenderse a uno mismo más allá de la utilidad que uno tiene para los demás. Hay una historia, posiblemente apócrifa pero demasiado perfecta para ignorarla, que Walt le contó una vez a un imaginar que lo preguntó sobre el castillo. Todos creen que quieren ver detrás de la cortina, quieren saber cómo se crea la magia, pero no lo hacen, en realidad no, porque saberlo lo arruina, lo hace más pequeño, lo vuelve ordinario. Why no estoy construyendo este castillo para mostrarle a nadie? ¿Cómo se crea la magia? Lo estoy construyendo porque incluso los magos necesitan un lugar donde la magia no sea necesaria, donde pueden dejar de actuar y simplemente ser, y así que Walt realmente dijera estas palabras o que hayan sido inventadas por sucesivos relatos, capturan algo esencial sobre el significado del castillo, sobre por qué tuvo que permanecer oculto, sobre lo que representaba en el paisaje interior de Walt, no un fracaso ni una indulgencia ni un monumento al ego, sino un contrapeso necesario, un lugar donde el agitado trabajo de ser Walt Disney pudiera suspenderse temporalmente, donde las exigencias de la imaginación pudieran reemplazarse por los placeres más simples de la soledad, la piedra y el silencio. La estructura física en sí, basada en las limitadas descripciones disponibles de las pocas personas que la han visto, refleja esta contradicción entre grandeza y intimidad, entre lo monumental y lo personal, con espacios públicos como el gran salón que podía acomodar a docenas de invitados, pero espacios privados como el estudio de la torre donde apenas cabían un escritorio y una silla, con una elaborada mampostería y una fina artesanía en su construcción, pero una deliberada rudeza en su
Estética, un rechazo de la perfección pulida que caracterizaba las obras públicas de Disney, como si Walt quisiera crear algo que se sintiera antiguo, desgastado, que levara la patina del tiempo incluso cuando fuera de nueva construcción, que existiera fuera de la tiranía de lo nuevo y mejorado que impulsaba su negocio. Y de esta manera el castillo representaba un rechazo arquitectónico de los mismos principios que hicieron exitoso a Disney, no necesitaba ser el mejor ni el más grande ni el más avanzado tecnológicamente, no necesitaba atraer a todos ni ofender a nadie, no necesitaba ser nada más que lo que era, un montón de piedras en una ladera que satisfacía la necesidad de un hombre de un tipo diferente de espacio, un espacio diferente. Tipo de historia, un tipo de vida diferente a la que vivía en cualquier otro lugar. Los jardines que Walt planeó para la propiedad del castillo revelan otra dimensión de su visión, ya que no fueron diseñados con el cuidado estilo del paisajismo de Disneyland, donde cada planta se elige por su impacto visual y se mantiene en perpetua floración, sino más bien como una especie de naturaleza salvaje gestionada. Plantas nativas de California que se permiten crecer con una intervención mínima, caminos que siguen los contornos naturales del terreno en lugar de imponer un orden geométrico, fuentes de agua que funcionan con el drenaje de la ladera en lugar de requerir elaborados sistemas de bombeo, y este enfoque del diseño paisajístico, tan diferente de la obra pública de Walt, sugiere que entendía en algún nivel que su perfeccionismo, su necesidad de controlar cada detalle, era tanto su genio como su carga. Era la fuente de su éxito y la causa de su agotamiento, y que el castillo representaba un experimento de dejarse de permitir la imperfección, de aceptar que no todo necesitaba llevar el toque Disney, y quizás por eso finalmente no pudo habitar completamente el espacio, porque dejarse aceptar la imperfección, solta el control eran habilidades que nunca había desarrollado, eran fundamentalmente incompatibles con la composición psicológica que lo había llevado a construir un imperio en el primer lugar. La ironía, por supuesto, es que el castillo oculto se ha convertido en parte de la historia de Walt Disney a pesar de todos los esfuerzos por mantenerlo separado, ha sido absorbido por la mitología de la que se suponía que debía escapar, ha sido interpretado y reinterpretado por historiadores, biógrafos, psicólogos, críticos, fanáticos, cada uno aportando sus propios marcos y agendas, cada uno encontrando en el silencio del castillo la confirmación de sus propias teorías sobre Walt Disney, y así. Lo vi de diversas maneras como controlador y paranoico, sensible y incomprendido, visionario y delirante, generoso y egoísta, y el castillo serve como evidencia para todas estas interpretaciones y ninguna de ellas, siendo en última instancia demasiado ambigua, demasiado resistente al significado simple, demasiado genuinamente misteriosa para resolver cualquier argumento definitivamente, y tal vez esta ambigüedad sea en sí misma el mayor regalo del castillo. Su negativa a proporcionar respuestas fáciles, su insistencia en que Walt Disney era más complicado de lo que cualquier narrativa puede capturar, que los seres humanos contienen multitudes, que podemos ser simultáneamente la persona que construye Disneylandia y la persona que se esconde en un castillo, la persona que abre su imaginación a millones y la persona que necesita desesperadamente cerrar la puerta. Y estas contradicciones no necesitan ser resueltas o explicadas sino simplemente reconocidas, aceptadas, honradas como la compleja verdad de la existencia humana. Para quienes se han dedicado a comprender a Walt Disney, a reconstruir la imagen completa de su vida y obra, el castillo oculto representa el desafío máximo, la pieza del rompecabezas que no encaja del todo, que altera la fluida narrativa tanto de la hagiografía como de la condena, que insiste en los matices y la contradicción. Y de esta manera se ha convertido quizás en la estructura más importante de Disney nunca vista por el público,
más reveladora en su ausencia de lo que cualquier cantidad de presencia podría ser, más elocuente en su silencio que cualquier cantidad de explicación oficial, porque encarna lo que a corporaciones como Disney más les cuesta reconocer, que los seres humanos son irreducibles, que no pueden ser completamente comprendidos o completamente explicados, que siempre habrá habitaciones en las que no entremos, torres que no escalimos, aspectos de la identidad que permanecen ocultos no por vergüenza o engaño, sino simplemente porque la ocultación a veces es necesaria, a veces saludable, a veces la única forma de mantener la cordura en un mundo que exige transparencia total, accesibilidad total, rendimiento total. Que opinaría Walt Disney de nuestro momento actual, de una cultura que ha tomado los principios que él promovió, diseño ambiental total, narrativa inmersiva, la difuminación de la realidad y la fantasia, y los ha extendido mucho más allá de lo imaginado, donde las personas viven sus vidas como representaciones seleccionadas en redes sociales, donde la privacidad es percibida como sospechosa y el secretismo como sinónimo de culpa, donde la frontera entre lo público y lo privado es ha erosionado. Tanto que la idea misma de un castillo oculto parece no solo inusual, sino casi incomprensible, incluso ofensiva. Vería el castillo como una reliquia de una época pasada en la que tales refugios aún eran posibles, o lo vería como profético, como evidencia de que comprendió antes que la mayoría que el mundo que estaba ayudando a crear, un mundo de entretenimiento constante y presencia pública perpetua, volvería insoportable sin contramedidas, sin espacios protegidos, sin posibilidad de retirada. Podemos imaginarlo en la habitación de la torre del castillo, mirando hacia Los Ángeles, viendo la ciudad extenderse y crecer, viendo sus propios sueños convertirse en ladrillo y acero y estructura corporativa, viéndose convertirse en un icono, una marca, un símbolo que era simultáneamente el mismo y no el mismo, que llevaba su nombre y rostro pero que cada vez tenía menos que ver con Walter Elias Disney la persona, y tal vez en esos momentos entendió lo que había creado, entendió que había tenido tanto éxito haciendo magia para otros que había convertido en la magia, había sido absorbido en su propia creación, había dejado de existir como persona independiente de su trabajo, y tal vez el castillo fue su último intento de resistir esta disolución, de mantener algún núcleo de identidad que no fuera propiedad pública, no fuera activo corporativo, no estuviera sujeto a interpretación, análisis y mercantilización, fuera simplemente suyo, obstinadamente y finalmente suyo. La mayor revelación de El Castillo Oculto puede ser su demostración de que incluso el control creativo total, incluso los recursos ilimitados, incluso el poder de remodelar la cultura misma, no pueden resolver el problema humano fundamental de cómo vivir, cómo equilibrar lo público y lo privado, cómo ser la persona que el mundo necesita que seas y la persona que necesitas que seas tú mismo, cómo dar generosamente a los demás sin agotarse por completo, cómo crear magia sin ser consumido por ella. Walt Disney, a pesar de todo su genio, a pesar de todos sus logros, a pesar de todo su innegable éxito en la construcción de un imperio que lo ha sobrevivido por generaciones y no muestra signos de disminuir, no pudo resolver este problema, solo pudo construir un castillo y esperar que la arquitectura pudiera proporcionar lo que la psicología no pudo. Y cuando el castillo no logró brindar salvación, no logró resolver las contradicciones, no logró hacerlo completo, hizo lo que los humanos siempre han hecho con los sueños fallidos, ese alejo, lo dejó vacío, pasó en nuevos proyectos, nuevas obsesiones, nuevos intentos de encontrar o crear o construir algo que finalmente satisfaciera la necesidad incansable que lo llevó de niño granjero de Missouri a magnate de Hollywood a castillo secreto constructor del pantano de Florida, visionario. Esta inquietud fue su genio o su maldición, prodigio milagros o tragedias,
si debemos admirarla o lamentarla, es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, guiada por sus propios valores, sus propias experiencias, su propia comprensión de lo que hace que una vida sea bien vivida. El Castillo nos pide que consideremos lo que queremos de nuestros héroes, de las personas cuya creatividad y visión dan forma a nuestra cultura, dan forma a nuestras infancias, dan forma a nuestra comprensión de lo que es posible, y queremos que sean perfectos, que siempre sean generosos, que no tengan necesidades propias, que existen completamente para nosotros y nuestro disfrute. Podemos considerar la humanidad que reclamamos para nosotros mismos, el derecho a ser complicados y contradictorios, a dar mucho pero no todo, a crear espacios en los que no podemos entrar, a mantener misterios que no explican, a escondernos cuando escondernos es necesario, y la prueba de nuestra madurez, tanto individual como colectiva, puede ser nuestra capacidad de decir que sí. De decir que podemos amar lo que Walt Disney creó al mismo tiempo que reconocimos lo que lo costó, podemos apreciar la magia al mismo tiempo que entendimos la necesidad del mago de a veces dejar de actuar, podemos aceptar que el hombre que nos abrió tantas puertas podría necesitar mantener una puerta cerrada, y que esto no disminuye sus dones sino que los hace más preciosos, más ganados con esfuerzo, más genuinamente milagrosos porque entendimos que vinieron de alguien que luchó, que dudaba de quien necesitaba refugio, de quien era humano. Al final, el castillo oculto era como la creación más honesta de Walt Disney, la única estructura que construyó que no permite nada, no vende nada, no pide nada a su público porque no tiene público, existe solo para sí mismo y para la memoria de un hombre que la necesitaba para existir. Y en un catálogo de trabajo que incluye algunas de las películas más queridas jamás realizadas, algunos de los parques temáticos más visitados del mundo, algunas de las empresas corporativas más exitosas de la historia, este modesto castillo en una ladera, visto por casi nadie, sin ningún propósito comercial, sin generar ingresos, puede ser la expresión más verdadera del alma de Walt Disney, de la parte de él que no podía ser comercializada, sindicada o en un parque temático, que permaneció irreductiblemente privada, obstinadamente oculta. Una fortaleza final contra la colonización total del yo por la marca, por la mitología, por el insaciable apetito público por más magia Disney, y la magia más grande que Walt Disney haya creado puede que no sea una película, un parque o incluso un imperio cultural, sino más bien esto, un secreto que ha permanecido secreto, un misterio que ha permanecido misterioso, un castillo que ha permanecido oculto durante más de 70 años, que se mantiene hoy como se mantuvo en la época de Walt, apart, solo, silencioso, sin preguntar nada, sin prometer nada, simplemente siendo, y en su ser, recordándonos que todavía hay lugares a los que las cámaras no pueden llegar, todavía historias que permanecen sin contar, todavía profundidades en la experiencia humana que se resisten a la reducción a contenido, producto o marca, y que esta resistencia, esta negativa, esta insistencia en lo oculto, no es un fracaso sino un triunfo, no una debilidad sino una fortaleza, no algo que se deba superar sino algo que se deba honrar, proteger, preservar, como preservamos cosas raras y preciosas, como protegemos a las especies en peligro de extinción, como nos protegemos de la extinción de la privacidad misma en una era que ha declarado que todo debe ser visto, todo debe ser compartido, todo debe ser sacado a la luz, y tal vez Walt Disney, el hombre que hizo su fortuna sacando fantasias a la luz, entendió mejor que nadie que algunas cosas crecen solo en la oscuridad, que algunas verdades se revelan solo en el silencio, que algunos castillos deben permanecer ocultos si quiere que cumplan su propósito, que nunca era ser visitados o admirado o
Incluso comprendido, sino simplemente existir como prueba de que incluso en una vida entregada casi por completo a la actuación pública, on podía haber un lugar, una estructura, un sueño que seguía siendo enteramente propio, y que esta propiedad, esta privacidad, este ocultamiento, valía la pena proteger a cualquier precio. Incluso el precio de nunca compartirlo, nunca explicarlo, nunca dejar que ocupara su lugar en la historia pública, porque algunas historias son demasiado personales para contarlas, algunos sueños son demasiado frágiles para exponerlos, algunos castillos son demasiado sagrados para abrirlos, y el hombre que construyó reinos para millones comprendió que necesitaba un reino solo para él, un lugar donde no fuera Walt Disney la marca ni Walt Disney el jefe ni Walt Disney el genio, sino simplemente Walt, o tal vez ni siquiera eso. Tal vez nadie en absoluto, simplemente un hombre en una torre, mirando una ciudad de luces, encontrando en las piedras y el silencio la única magia que realmente lo perteneció.